Academic year 2019-2020, grade 5, third term French online lessons. Lesson 6, à table. Refer page 117. Source, Tricola Total book, Tricola Total 1. Today, as a difference, we will see improving our spoken side, spoken French, and we will see reading a conversation and conversing conversation. Alex is having the dinner at a French family. Now we will see the conversation in English first of all. Sit down, Alex, next to Laurent. So Alex is a person who is having dinner at a French family. We will see how the conversation goes. Sit down, Alex, next to Laurent. Okay, madam. What do you take as drinks? There is mineral water and lemonade. Some water, please. As the starter, there is vegetable soup. Have a nice meal, everyone. This is delicious. Do you wish more soup? Yes, some more. There you have some fish, and as vegetable there are potatoes and cauliflower. It's delicious, madam. Do you wish for some more fish? No thanks, I've eaten enough. Do you take some salad leaves? No thanks, I don't like that a lot. As a dessert, there are some fruits. What do you take? I would like to have a banana, please. Thanks. So this is the roughly idea of the conversation. It's a long conversation. Alex is having the meal at a French family. Now we will practice this conversation in French. Repeat after me or repeat with me. First of all, we will see 2-3 times conversing slowly, then we will see with French speed. You also practice it, pronouncing, reading, practice it. After that, you can record that what you have practiced and just compare my recording and yours. Then you can understand the pronunciation, how you pronounce, how far you pronounce it, how good you pronounce it, have you conversing nicely like that. So let's get started to practice the conversation slowly for some times. There we go up. There we are. Alex dîne chez une famille française. Alex dîne chez une famille française. Assieds-toi là, Alex, à côté de Laurent. Assieds-toi là, Alex, à côté de Laurent. Oui, madame. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Il y a de l'eau minérale et de la limonade. Il y a de l'eau minérale et de la limonade. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, s'il vous plaît. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit, tout le monde. C'est bon ça. Tu veux encore du potage? Tu veux encore du potage? Oui, je veux bien. Voilà, maintenant il y a du poisson et comme légumes, il y a des pommes de terre et du chou-fleur.
Voilà. Maintenant, il y a du poisson et comme légumes, il y a des pommes de terre et du chou-fleur. C'est délicieux, madame. Tu veux encore du poisson? Non, merci. J'ai assez mangé. Tu veux encore du poisson? Non, merci. J'ai assez mangé. Tu prends de la salade? Tu prends de la salade? Non, merci. Je n'aime pas beaucoup ça. Non, merci. Je n'aime pas beaucoup ça. Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Je voudrais une banane, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais une banane, s'il vous plaît. Merci. Again, one more time we will see the conversation. I will read the conversation slowly, then we will read it fastly. Alex dîne chez une famille française. Assieds-toi là. Alex, à côté de Laurent. Oui, madame. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Il y a de l'eau minérale et de la limonade. De l'eau, s'il vous plaît. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Bon appétit tout le monde. C'est bon ça. Tu veux encore du potage? Oui, je veux bien. Voilà, maintenant, il y a du poisson et comme légumes, il y a des pommes de terre et du chou-fleur. C'est délicieux, madame. Tu veux encore du poisson? Non, merci. J'ai assez mangé. Tu prends de la salade? Non, merci. Je n'aime pas beaucoup ça. Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Je voudrais une banane, s'il vous plaît. Merci. Right. Now we will see the conversation in French fastly. How to tell? I will tell about 3 times one sentence and you also repeat. Try to catch up the speed in French. Then this recording, this lesson, you listen it over and over again from the beginning and tell the conversation with me and improve that. Slowly we read for 3-4 times. Now we are going to read it. Now I am going to read it fastly. So see how it goes. Alex dîne chez une famille française. Alex dîne chez une famille française. Alex dîne chez une famille française. Assieds-toi là, Alex, à côté de Laurent. Assieds-toi là, Alex, à côté de Laurent. Assieds-toi là, Alex, à côté de Laurent. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? 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 Il y a de l'eau minérale et de la limonade. Il y a de l'eau minérale et de la limonade. Il y a de l'eau minérale et de la limonade. De l'eau, s'il vous plaît. 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 Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Pour commencer, il y a du potage aux légumes. Bon appétit tout le monde. 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 C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Tu veux encore du potage? 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 Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien.
Voilà maintenant il y a du poisson. Et comme légumes il y a des pommes de terre et du chou-fleur. Voilà maintenant il y a du poisson. Et comme légumes il y a des pommes de terre et du chou-fleur. Voilà maintenant il y a du poisson. Et comme légumes il y a des pommes de terre et du chou-fleur. C'est délicieux madame. C'est délicieux madame. C'est délicieux madame. Tu veux encore du poisson? 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 Non merci, j'ai assez mangé. Non merci, j'ai assez mangé. Non merci, j'ai assez mangé. Tu prends de la salade? Tu prends de la salade? Tu prends de la salade? Non merci, je n'aime pas beaucoup ça. Non merci, je n'aime pas beaucoup ça. Non merci, je n'aime pas beaucoup ça. Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Je voudrais une banane s'il vous plaît. Merci. Je voudrais une banane s'il vous plaît. Merci. Je voudrais une banane s'il vous plaît. Merci. Right. Now we will see fastly one time one sentence. We will converse in French. You also converse with me with speed. Okay, we will start from the beginning, and when we read these things you have to read the way how the people converse, how they do the dialogue, like that way you have to converse it first, and just not it's just not a reading only, it's a conversation between madam and lady and with Alex about the having dinner. Okay, now I will read it very fastly and you listen very carefully, and you also can read with me or after me this conversation. Assieds-toi Alex à côté de Laurent. Oui madame. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Il y a de l'eau minérale et de la limonade. De l'eau s'il vous plaît. Pour commencer il y a du potage aux légumes. Bon appétit tout le monde. C'est bon ça. Tu veux encore du potage? Oui, je veux bien. Voilà, maintenant il y a du poisson. Et comme légumes, il y a des pommes de terre et des choux-fleurs. C'est délicieux, madame. Tu veux encore du poisson? Non, merci. J'ai assez mangé. Tu prends de la salade? Non, merci. Je n'aime pas beaucoup ça. Comme dessert, il y a des fruits. Qu'est-ce que tu prends? Je voudrais une banane, s'il vous plaît. Merci. Right. Then you have an exercise to do. The major exercise is you repeat these things over and over again and try to record your conversation and listen and compare with mine and see how good you are pronouncing the French words. This exercise is now make another one longer conversation. Actually in your book it's mentioned to write so many conversation, but since it's a very long one correct conversation is sufficient. Then read that conversation also many times. If you like, you can record this conversation and keep them with you. Right. So what is there? All the conversation, the long conversation you should write. Represent with these words. Du jus de fruits, du vin, du melon, de la viande, des haricots verts, des petits pois, de la viande, de la salade, de l'ananas. It's very easy. You have to change the word. You have to change the word from these words should be represented with relevant with this word. Now for example, if you take first word is du jus de fruit, du vin, so we tell it like this. Assieds-toi Alex à côté de Laurent. No word change. Oui madame. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Il y a du jus de fruit et du vin. Likewise, that word with the color I have it, and you can write substituting this word from the words I gave below. So that's all for today. So this is the lesson 6. I wanted to concentrate you on
uh, the spoken French, conversing in French, because all the competencies you have to improve your all the competency, reading, writing, listening, speaking, all. So converse this many as possible time, and if you can, it's better you record it and keep it with your conversation in French. And you can write this long conversation using these words, and that conversation also you practice it so many times and get used to the French pronunciations. Okay children, that is in the unit lesson 6, and I hope you record these conversations, and you rewind the video over and over again and pronounce the video and get used to the French accent nicely. Okay, that's it from lesson 6. We will see lesson 7 next day.